Goa has crossed the 1 crore tourist mark once again, but behind the headline number lies a sharp divide. While domestic tourism is booming like never before, foreign tourists are still missing from the picture. The number tells a story of recovery, yes, but also of an international comeback that's far from complete. In 2025, Goa recorded over 1.08 crore total tourist arrivals, driven overwhelmingly by domestic travelers. More than 1.02 crore Indians visited the state, but foreign arrivals stood at just over 5.17 lakh, nearly 42% lower than 2017 levels. The beaches may be packed, but the global footfall hasn't fully returned. A look back shows the contrast clearly. In 2017, Goa welcomed nearly 8.9 lakh foreign tourists. Growth continued till 2019, before the pandemic brought the tourism to a halt. While domestic travel has bounced back strongly, pushing totals past pre-COVID numbers, foreign tourism remains sluggish, unable to regain lost ground even 6 years later. Tourism officials say Goa's overall recovery is strong, but the gap raises questions about connectivity, global competition, pricing and positioning. 1 crore tourists may signal success, but the continued dip in foreign arrivals flags a gap policymakers will have to address if international tourism is to regain its earlier scale. Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365. मनरेगा बचाव संग्रामान केंद्रान मनरेगान प्रस्तावित केल्ल्या बदला आड आपली मोहीम चड खर केल्या. तातूंत काम करपाच्या घटनात्मक हक्काचो भंग जाता असो आरोप केला. हे संबंधित 4 मुखेल मागण्यो पत्रकार परिशदेंतल्यान सावियो कुतिनोन मांडल्यो. एक्सपिरियन्स स्टोरी टेल आसा की बीजेपी सरकार काँग्रेस गव्हर्नमेंटाचे बरे पॉलिसीज आनी बरे जे स्कीम्स हाडिल्ले आसले ते सगळे कशे भाशेन डिस्ट्रॉय करता आनी कशे भाशेन लोकांची वाट जाली. आतां हांगा ते बारीक लोकांचे जे अनस्किल्ड वर्कर्स आहा रुरल एरियान तांकां कशे भाशेन सारकेच काबार करपाचे आनी अनएम्प्लॉयमेंट आनीकूय वाडोवपाचें हें पावल जावन आसा. हे मनरेगा स्किमाचे नांव चेंज करपाचें इट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट बट स्किमूच चेंज करपाचें. सो हाजेर जे परिणाम जातले ते भिरांकूळ जातले आनी जितले जे रुरल अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर जे आसा तांच्या पोटार आड येवपाचें हे स्कीम जावन आसा. हांव जस्ट कंपेरिजन दाखोवपाक सोदता तुमकां आमचे काँग्रेसीची मनरेगा स्कीम आनी मोदी गव्हर्नमेंटाची विकसित भारत म्हणटात ते विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण स्कीम म्हणजे बीबीजी रामजी ही स्कीम काडली आसा. ताचे कंपेरिजन एक बारीकसो नियाळ घालपाक सोदता. एक म्हणल्यार पळय सद्या जो रायट ऑफ वर्क आशिल्लो एक ग्रामीण हातूंतल्यान एक फॅमिलीक एक रायट आशिल्लो गॅरंटी सामको 100 डेज तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. हांगा कितें जाता गॅरंटी म्हणना यू नो लॉंगर हॅव एनी लिगल गॅरंटी टू वर्क. युअर वर्क विल बी डिसायडेड बाय मोदी गव्हर्नमेंट. म्हणजे मोदी जे कितें कितें काडटा ते प्रमाणे तुमकां मागीर सांगतले त्या लोकांक सांगतले तुमकां घेवपाक शकता म्हणून. मनरेगा वॉज अवेलेबल इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया. प्रत्येक विलेजाक हक्क आशिल्लो इम्प्लिमेंट करपाक. हांगा गव्हर्नमेंट डिसायड करतली खंयच्या विलेजीन हे अडॉप्ट करपाचें हे विकसीत भारत म्हणटात. म्हणजे सडन रुरल पंचायत एरिया खातीर विकसीत जावपाचें अशें कितें आसपाक जाय. सो हियर इट इज लिमिटेड टू द पंचायत स्पीच बिटवीन द फेवरेट्स ऑफ द बीजेपी गव्हर्नमेंट. दुसरें यू कूड डिमांड वर्क थ्रू आउट द इयर. म्हणजे 365 डेजांतल्यान तुज्यान काम मारपाक शकता एक तूं रेजिस्टर जाता त्या स्किमान. हांगा तुका हार्वेस्ट सिजन म्हणटा आतां दाखोवपाक सोदता की एग्रीकल्चर एक्टिविटी हार्वेस्ट टायमाक वर्कर जाय आनी त्या खातीर हार्वेस्ट सिजनाक ही स्कीम एप्लिकेबल आसपाना. तुमी पळय सद्या एग्रीकल्चरूच डिस्ट्रॉय करीत येयल्ले आसा. लोकांक एग्रीकल्चरांतल्यानय भायर मारतात आनी तुमी हे कोणा दोळ्या पान लावपाक सोदतात की हार्वेस्ट सिजना खातीर आमी हे केला म्हण एक ब्रेक दिल्लो आहा म्हण. मागीर यू हॅड अ लिगल गॅरंटी ऑफ मिनिमम वेजीस तुका लागू जाता आशिल्ले. पूण हातूंत युअर वेजीस वील बी सेट बाय द गव्हर्नमेंट. जो गव्हर्नमेंट डिसायड करता तो हे जातलो वेजीस जातले. मिनिमम वेज एक्ट म्हणटा हे सामकें परंपरा जावन येयल्ले आसात. एटलिस्ट एक मिनिमम वेज त्या वर्करांक मेळपा सारकी आनी ती मनरेगा स्किमा अंडर आशिल्ली. पूण ह्या स्किमी अंडर ती गॅरंटी ना. मागीर पंचायत राजाचेर कशे भशेन इफेक्ट जाता पळया.
Gram Panchayats would give the work on projects for development of या जलपान चांगले असेल, बंधारा बांधले, कितले ल्हान ल्हान रोड्स बांधले, सो हे एसेट्स क्रिएट केल्ले जाता. हांगा कितें आसतलें, where and what you work on will be decided by the Modi government and its favorite contractors. Favorite contractors म्हळ्यार हे कितें आयलें की हे वर्करांक कॉन्ट्रॅक्टरा अंडराक काम लायतले आनी फायनली एक्सप्लॉयटेशन जातलें या गरीब वर्करांचें. हे डिफरन्स आसा. एज वी ओपोज आमी डिमांड करतात. 4 डिमांड आसा आमचे. डिमांड नंबर 1, रायट टू वर्क, रायट टू वेजीस एंड रायट टू अकाउंटेबिलिटी. डिमांड नंबर 1. सेकंड डिमांड आमचो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. जे मनरेगा वर्क स्कीम आशिल्ली ती आज तुम नाव चेंज केल्लें डिफरंट आसा. कित्याक तुम सगळे कडेन नाव चेंज करून दाखोवपाक सोदतात तुम डेव्हलपमेंट करता म्हणून. पण एटलीस्ट जे स्किमीचे हे आसा जे मेन कंडिशन्स आसात ती तुम चेंज करपाक नाका. हो आमचो डिमांड आसा. सो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. रिइन्स्टेट द कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू वर्क. हो आमचो 3rd डिमांड. आणि 4th डिमांड, ऑल इंडिया मिनिमम वेज ऑफ ₹400. मिनिमम एटलीस्ट तांकां 400 हे मिनिमम वेजीस जो आसा तो वर्करांक लागू जावचो म्हणून ह्या स्किमी अंडर आमी डिमांड करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. भारत इटालियन संबंध घटमूट करपा खातीर अपवादात्मक योगदानाची दखल घेवन श्रीनिवास देंपो हांकां कॅव्हेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला दी इटालिया हो इटलीचो सगळ्यांत उंचेलो नागरी भोवमान इटलीच्या वाणिज्य दूतावासान दिलो. ह्या प्रतिष्ठीत पुरस्कारान दोनूय देशांमदले वेपार, सांस्कृतीक देवाण घेवाण आनी सहकार्यान चालना दिवपाच्या ताच्या यत्नांचेर भर दिला. I thank the government of Italy and the Italian Republic for this prestigious recognition. To receive such an honor from a nation renowned for its culture, history and values is truly a personal privilege for me. I am particularly grateful to Mr. Ferreira and to the Consulate General of Italy in Mumbai for hosting this ceremony and for the warmth and friendship that he and Italy continues to extend to India and especially to our own Goa. Goa has always shared a unique historical and cultural connection with Italy and Europe, rooted in openness, enterprise and dialogue. This award, to me, symbolizes this enduring relationship. This recognition is not merely personal. It reflects the collective efforts of many individuals and institutions with whom I have had the privilege to work with over the years. Colleagues, business partners and associates who believed in building bridges across borders through trade, industry and mutual respect. Any contribution I may have made has been possible only because of teamwork and shared vision. I would like to express my heartfelt thanks to my own family. As you know, I am the Consul General of Italy in Mumbai. I am covering from Mumbai, Goa. And as I was saying before, for us it's a special privilege and pleasure to come to Goa every time. But this occasion is really special. To me, to us as a family, as an official of the Italian government in Goa to be sitting. Because we are giving for the first time to a person from Goa this special award from the President of the Republic of Italy, Mr. Sergio Mattarella, that has decided to award Srinivas Dempo with the Order of the Star of Italy, appointing him Knight. It's of course it's a pleasure, but it's a special pleasure because I've had the chance this year and a half that I've been here in Mumbai and in India to witness how Srinivas Dempo has helped on many occasions in a very substantial way to foster Indo-Italian relations and providing a helping hand, Mr. Dempo and all his team, to our Italian nationals that are present in Goa for different reasons. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आमोणा काणकोण लोकोत्सवाची सुरवात जाली. कितल्याशाच लोकांनी हातून वांटो घेतला.
गोंयचे दायज आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपाच्या हेतान ही कार्यावळ चालू आसा. ह्या वर्षाचो आमचो लोकोत्सवाचा रौप्य महोत्सवी वर्ष. त्यामुळे भारतभरात जे लोक असतात तांकां आमी निमंत्रण दितले. त्या निमंत्रणाक मान घेवन जम्मू काश्मीरपासून केरळापर्यंत जे लोक असतात या लोकोत्सवाक आयले, प्रत्यक्षात आनी सहभागी घेतले. तांकां फावट हेतूच आसलो की गोंय म्हळ्यार जे प्रत्येकाक दिसतालें की गोंयची संस्कृती, गोंयचे जे एकंदर गांवांतले गांवपण मनीसपण आसा न्ही हे आज पर्यंत तशें देशासमोर तशें आयला. गोंय वेगळ्या बाबतीन जे प्रचित आसा, बीच संस्कृती, पाश्चात्य संस्कृती, कॅसिनोज ह्या सगळ्या गजालींतल्यान परिचय आसा हें आमकां खबर आसता. मौज मजा करपाचें ठिकाण म्हळ्यार गोंय. म्हज्या दिसपांतल्यान गोंय हें एक देवभूमी, आद्य लोकांनी सांबाळून दवरलें गोंय आसा. ताजी संस्कृती परंपरा ताजी खूब वेगळी आसा, ती देशा समोर आयली ना आनी तो आदर्श सिंगाचो लोकोत्सवाचा म्हळ्यार तोच कटाक्ष आसा. गोवा ही नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान में जो ट्राइबल का कल्चर है, तो ट्राइबल कल्चर हमारा मेला मड़ई लोकोत्सव इसका रहता है. और वही दृश्य यहाँ गोवा में भी हम सब लोगों को दिख रहा है. जनजाति समाज के इस लोकोत्सव में अति उत्साह है, भारी उत्साह है और लोग अपने रीति नीति परंपराओं का पालन करते हुए, अपने खान पान का परंपराओं का पालन करते हुए यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर दे रहे हैं. साथ ही साथ जो स्टॉल लगे हुए हैं वो भी हमारी आदिवासी परंपराओं को इंगित करते हुए सब लगे हुए हैं. कुल मिलाकर हमारी जो आदिवासी सभ्यता है, संस्कृति है, उसका एक विस्तृत चित्रण इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों को यहाँ मिल रहा है. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. वास्को नव्या नुस्तें बाजार संकुलाचे उक्तावण जाले. मंत्री विश्वजीत राणेन वास्कोचे स्मार्ट सिटी रुपांतरीत करपा खातीर 150 कोटी रुपयांची घोषणा केल्या. कितलीशीच वर्सां वाट पळयल्या उपरांत एक सपनांतलो प्रकल्प आधुनीक, नितळ, संघटीत आणि नुस्तेकार विक्रेते आणि समाजाक आदर दिवपाक बांदिल्लो. Sanctioned only for development of Vasco city under the Urban Challenge Fund by Government of India. ML Khattarji has considered it positively approved and money will get in the next 15 days. आणि वो पैसे आम्ही वेगळ्या तरेन Vasco development and based on the master plan, everything whatever Raji has suggested, Shri Movin Gudino's guidance and even in Sankalp's area and whatever Daji wants as far as Vasco city is concerned, we will make sure that every aspect is taken. For the first time, this type of fund has been allotted to the city of Vasco. A month or two, totally, if you go to see, we would have spent about close to about 200 crores before 2027. And this will be now immediately 150 crores in one shot. And if we need to enhance it, they will consider it for enhancement to give it to us. We have given them a total project. And luckily, I am grateful to the council and Shri Movin Gudino, Daji Sarkar, Sankar Pamangan, all the council and the chairperson, everybody, because of them we could take prepare the master plan for Vasco. We are taking up under this fund the redevelopment of all the staff quarters. They can be made into commercial complexes with the staff being accommodated in that. So you can increase the height of those buildings and accordingly you can provide it for them. Let the municipality take it up in the main account. We will give the fund, we will build it up and give it to them. We take the councillors into consideration. The Honorable Movin Gudino is there, Raji is there. Then Sankalp everybody comes in Daji's constituency. We will take it up and Maka dista ki municipal quarter development will be a important thing because it's pending for a very long time.
and that will be very helpful. It will also generate revenue for the council, and apart from generating revenue, we'll provide quality accommodation for the people here. And also night, we have suggested to Government of India, Vasco we have taken, Margao we have taken, couple of municipalities we have taken to allow we empower the women. So empowerment of women, how do you do? By organizing, I forgot the name of those trucks which they'll roam around in the city only in the night with that suction below it. So we have asked municipality wise that many number of trucks based on the size of the municipality. So we are able to move towards one of the cleaner cities. So that is the manner in which we want to move ahead. A lot of changes is expected. Expected? No, that is the guidance coming from the Honorable Prime Minister's vision, and we should implement it to see that our state is in competition with other states. Why should only other states or other cities get the first prize in terms of the new age or a new development or a aspirational town, aspirational municipality? We should also try, and we can try it only with hard work. I think he has the vision. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. शंभर वा चड फ्लॅट आशिल्ल्या निवासी संकुलांत वैजकी सुविधा तयार जायना आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळपा खातीर सोसायटीन पॅरामेडीक नेमले बगर भोगवटा मान्यताय मेळची ना. हे संबंधित टीसीपी आणि भलायकी कायद्यान दुरुस्ती केल्या अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सडा हांगच्या वेलनेस सेंटराचे उक्तावण केले उपरांत सांगले. When you open, it cannot be only taken as per what is prescribed. We have to go beyond what is the thought process. आणि आम्ही हांगा इवन ECG मशीन ऑनवर्ड्स टू डायग्नोस्टिक्स ऑन ब्लड डायग्नोस्टिक म्हणजे लोक कोण वयता तांकां आनी हेल्थ सेंटराक वचपाची गरज पडची ना. हांगाच्या हांगा येवन आयल्यार जाता बिकॉज एनी इश्यू हॅव वेदर इट्स अ हार्ट इश्यू, छातीन दुखता, जेन्ना एसिडिटी जर जाता तेन्ना बी तोपपाचो अशें आमकां फील येता. Within 3 minutes you will come to know with the eyesight machine exactly what is happening, and that is the way we need to take it forward. There are so many things that can be done, but it has to benefit the community by and large in this particular area. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू.